нас доєднується. Учасники і учасниці, ми всіх дуже раді вітати, і в чаті також ми бачимо слова привітання. Всіх вітаємо з нашою сьогоднішньою зустрічю. Я вітаю наших терапевтів, терапевток і учасників і учасниць, які доєднались. І сьогодні у нас сесія запитань-відповідей. То якщо ви не проти, ми можемо розпочинати. Hello everyone, and is greeting everyone who is joining the meeting today. We see the greetings in the chat also, and today we have a Q&A session, so if you don't mind, we can probably start our meeting. Можемо починати. Так, Ароне. Hi, everyone. So I'm Ron Fish, representing the Trauma Resource Institute. And I'm here with Natasha, Narina, and Tanaz, and Deanne, and Stephanie, and Amy. And we are all happy to be here. Рон представляє Інститут дослідження травми. І сьогодні до нього доєдналися експерти та експертки. Це Ірина, Стефані, Емі, Дієн і Танас. I'd like to start with encouraging people to think of a resource, which is something that might give you joy or peace or calm, something that maybe has helped you get through the past week or two. And I encourage everyone to put that in their mind now. Ірон пропонує почати з маленької вправи, згадати про щось, якийсь ресурс, щось, що є для нас ресурсом, що дає нам наснагу, що втішає нас, що допомогло нам пройти цей попередній тиждень. Давайте згадаємо про цей ресурс. Це може бути щось або хтось, хто дає нам полегшення, наснагу і позитивну енергію. And whether it's a person, a place, or a thing, try to notice some visual characteristics, what it looks like. See if you can see some defining features. Це може бути місцевість, предмет або людина, але давайте спробуємо уявити це у деталях, візуалізувати, подивитися, роздивитися уважно цей ресурс, який ми маємо. Any sounds associated with your resource. Уявити собі звуки, які асоціюються з цим ресурсом. Any pleasant textures or touch. Спробуємо уявити, як цей ресурс відчувається на дотик. Можливо, в нього є якісь текстури, якась шероховатість, чи він такий гладенький, чи якісь такі, який це ресурс, коли ми доторкаємось до нього. And then notice that there's a place in your body that seems to echo or resonate with the pleasant sensations associated with your resource. Notice if there's any place in your body that's a little less tense or a little bit more calm. І подумаємо, які у нас відчуття в тілі виникають, коли ми думаємо про цей ресурс. Чи є якась напруженість, чи, можливо, ми розслабляємося, відчуваємо певне послаблення в м'язах десь у тілі. I noticed that I just took a deeper breath, and I hope some of you did too, and maybe it's time to move into the question and answer now. Рон помітив, що він зробив глибокий вдих, коли він подумав про ресурс, і сподівається, що всі ми теж зробили якийсь такий подих полегшення, і ми можемо повертатися до нашої сесії і до питань-відповідей. Is that a smile on Anna's face?
І ми бачимо, що Анна посміхається. Так, у мене перед очима, я сама навіть я хотіла б поділитись тим ресурсом, який я знайшла, і навіть здивувалася, бо з'ясувала для себе, що ресурсом може бути те, що ти колись плануєш зробити в майбутньому. У мене перед очима дуже чудова картина, там є Ейфелева башня, квіти і ось такий чудовий краєвид Франції, Парижу. І я дійсно колись планую поїхати, бо моя дитина дуже хоче поїхати, вона дуже полюбляє французьку культуру, і ми плануємо колись поїхати, коли скінчиться війна. І я з'ясувала для себе, що навіть ось такий уявний ресурс може надихати і давати сили, і я відчуваю це в тілі. І навіть звуки і запахи, як ми говорили. Anna is saying that it's interesting. She found out that one of her resources, the resource of today that she was thinking about, is some plan that she had in the past. So she imagined France, Paris, and Eiffel Tower, and how they would travel there with the family. And she even imagined the sounds, not only visual things, but also sounds and smells, and how the city would, like the whole atmosphere of the city. So she wanted to share this resource today, and even though she didn't go there, but this plan and this dream and the image of Paris is her resource of today. Thank you. І у нас є прохання від пані Наталії, яка пише, що вона хотіла поставити запитання. То, я думаю, ми можемо дозволити пані Наталії це зробити. There is a question in the chat from Natalia, who says she would like to ask a question about the attitude to Russian citizens. Наталя, мені зачитати запитання? Так, якщо можна. Добре. До війни я вважала росіян дружнім народом, сама з Миколаєва. Зараз виїхала за кордон, уже двічі стикалась з росіянами і аж подих перехоплюю. Емоції від страху до ненависті. Нічого не можу зробити, але як бачу їх, то одразу страшно стає, що зараз вони завдадуть шкоди мені, штовхнуть, ударять, плюнуть, обізвуть, а потім через декілька секунд охоплюю лютню ненависть. Мозком я наче розумію, що не всі вони за війну, але було страшенно боляче, коли люди, творчістю яких захоплювали з Росії, писали у своїх соцмережах, що треба знищувати українців. Була ситуація, що я зайшла в автобус з дитиною, а пара росіян так і до нас: «О, наші люди, тут русські везде». Я прожагом вилетіла з автобуса з дитиною. Як стабілізувати себе, як взагалі відноситись тепер до росіян і що говорити дитині? Бо запитань було багато після цього. Дякую, Анна, дякую, Наталія. Я не буду перекладати англійською, тому що у групи є це запитання англійською мовою в перекладі, і група на нашій підготовчій сесії підготувалася до цього запитання. I think I will not translate this question because we have the text of it, right? And or do you need the translation right now again? It's great. Maybe Stephanie, you can put the English in the chat box for us. Стефані англійською запише в чат це запитання. Irina, if you don't mind, I thought that the way you started us off in the debrief was brilliant. And if you could just maybe say your thoughts in Ukrainian, but then tell us what you said, and just kick it off, and it'll be great. Oh, thank you, Ron. I'm not sure about brilliant, but I wanted to talk about that when something really bad happens to us, our body reacts, right? And we were talking in our previous meetings about this beautiful, how you call it, gesture, not gesture, representation, the model of our brain, right? That there is a amygdala, a part of the brain which reacts when she feels the danger. She started sending the signal to our brain that
there is danger, danger, danger. And what happens next? Our rational thinking, our logic, our ability to plan is not working. It's understandable. We need to do something. If we see a snake, we would react right away, right? So, and we even, when we do this analogy, we are saying that amygdala like a barking dog, and this part of the brain, the prefrontal cortex, is like a old bird owl, right? Which can, when the dog is barking, the owl will fly. And this is why our rational thinking and critical thinking and ability to differentiate doesn't work. So this is what I'm planning to say in Ukrainian, and I hope Natalia will help me because I could forget some Ukrainian words. Я казала, що ми всі маємо нервову систему, ми всі люди. І коли щось дуже погане Я думаю, в Ірини проблеми з інтернетом трохи. I think Irina has the internet issue, so I will try to translate what she said. Отже, Ірина говорила про те, що всі ми люди, всі ми маємо певну реакцію на небезпеку, і в нашому мозку є частина, оця, яку вона показувала, да, маленька частина, яка відповідає за миттєву реакцію. Коли щось таке трапляється небезпечне, ми бачимо небезпечну ситуацію, то ця частинка мозку, вона змушує нас реагувати бурхливо і рятуватися. Вона скерована на те, щоб людина включала захисні рятувальні механізми. Також у нас є інша частина, яку ми називаємо як мудра сова. Да? Це така частина, яка включає логіку, критичне мислення, і іде вже її реакція є наступною. Тобто важливо не тільки керуватися тими первинними інстинктами, які в нас є, цими виживання і одразу таку миттєву бурхливу реакцію, а намагатися включати і заспокійливі механізми, і механізми логічні, і більш оцінювати ситуацію і виходити з неї таким спокійним, врівноваженим шляхом. Ірина, ви з нами? I think Irina's internet got absolutely frozen. So another way to address that is that when we perceive a threat, when our body perceives a threat, we go into survival mode. Отже, ще, як можна це пояснити, Рон каже, коли ми бачимо якусь загрозу, наше тіло включає захисний механізм захисту та оборони. When we are in survival mode, there is an incredible immediacy. All that exists is us and the situation that we are either going to fight or to try to escape. І коли цей захисний механізм увімкнений, включений, у нас є одна думка, як врятуватися. Або битися зараз, або втікати. Це от єдині такі два шляхи, які наша свідомість має як реакцію на оцей захисний механізм. And so I think that the questioner is concerned about her own reactions of wanting to attack or wanting to protect herself. But I encourage her to notice that this is her body's way of keeping her safe. І Рон каже, що Наталія, мабуть, її питання стосується того, як же все-таки реагувати. Тому що в неї є думки про те, щоб оборонятися, битися, чи там якусь насильницьку дію, да, там думки, або втікати. І Рон каже, що важливо повертатися все-таки до усвідомленої поведінки і більш заспокоїтися, повертатися в зону
стійкості. What I appreciated about Irina's comment is that she's saying that when we're in this state, we are not able to make fine distinctions. And it is when we're calmer that the cortex will allow us to be able to determine, well, is this someone who has an accent but will be safe, or is this someone who I should be careful of? Ірон каже, що коментар Ірини, він був здебільшого про те, що в зоні такого збудження чи виживання, коли в нас думка про те, що от зараз, прямо зараз існує небезпека, ми не можемо логічно і свідомо приймати рішення і думати, так? Тому нам потрібно повертатися до зони стійкості якимось чином. So I'd like to pause there and see if there's any comments in the chat or if anyone from our team would like to contribute. І Рон тут зупиняється і надає слово іншим представникам сьогоднішньої команди. Або, можливо, ви в чаті прокоментуєте чи задасте ще запитання. I was just going to add in addition to what Ron was saying about the natural instincts to fight or flee, which she mentions both. She mentions feeling that anger and aggression, and then also mentions wanting to get out of the situations as quickly as possible. But there's another another natural survival instinct called tend and befriend, which comes into play when she talks about her kid, and I'll explain a little bit more. I'll let you translate. Стефані каже, що от все, що було сказано, є, вона з цим згодна, що є у нас такий інстинкт виживання, який змушує нас думати про те, що або треба якось відбиватися, або тікати. Але ще є третій механізм, який називається tending to befriend, да, Стефані, схильність до дружньої поведінки. І вона зараз трохи розкаже більше про цей прийом. So the idea behind tend and befriend is when we have a loved one, a child, a sibling, someone who is in need of protection, that sometimes that also overrides our ability to maybe think through a situation or process it to its fullest extent, because our only focus in those moments is keeping our loved ones safe. And because she asks about her child, and how does she take care of them, and how does she communicate this information to them, I can tell that she is worried. And so just recognizing that that's part of her natural response as well is that hypersensitivity to keep her child safe in these situations as well. А в цій ситуації ще один компонент, каже Стефані, це те, що в Наталі є дитина, ми розуміємо з цього запитання, і коли в ситуації небезпеки з нами поруч присутня людина, яка нам дуже сильно дорога, і за яку ми дуже хвилюємося і боїмося, як, наприклад, наші діти, то це ще більше включає нашу таку бурхливу реакцію і ще більше змушує нас почуватися в небезпеці, адже ми дуже боїмося, що і дитині щось може загрожувати. And Amy, did you want to talk about depending on the age of the child, the parent might take different ways to protect that child and teach that child? Sure. I was wondering how old the child was, but when we talk about, Irina was just talking about the parts of the brain and how our brain responds when something is stressful or scary or hard. And even teaching our children that information is helpful and helps them begin to understand maybe
why they're thinking or feeling certain things when events happen. Then I'll pause for a minute. Емі каже, що ну, залежно від того, якого віку ваша дитина, ми бачимо 5 років, дякую, Наталю, важливо теж обговорювати всі події з дитиною і бути з ними відвертими і пояснювати їм, що відбувається навколо. Наталя is saying that the child is 5 years old. Okay. So yeah, 5-year-old, I would start teaching about the brain. That's one of the things that I do. I'm doing it right now is working with some kindergartners who they're 5 and 6 years old. And actually this week we're learning about the brain and helping them understand that there is this part of the brain, this small little part in our midbrain, the amygdala, that its job, that's its job is to look around and make sure what's going on around us, and if there might be something that's dangerous or a threat, whether it's real or not. It doesn't take the time to figure out if it's a real threat or a perceived threat, but just it's always looking around to let the rest of our brain and body know what it should be doing. Емі говорить, що вже можна в 5 років починати говорити з дитиною про наші реакції, про мозок. Вона каже, що в дитячому садочку вона працює з дітьми і розповідає їм про будову мозку, про реакції, про емоції. Отже, те, про що вона говорить, що може допомагати, це говорити з дитиною про те, що є в нас в мозку така маленька частинка, яка відповідає за миттєву емоційну реакцію, яка існує для того, щоб ми мали оту першу таку реакцію рятування, так, і відповідає за те, що ми одразу можемо рятуватися, коли побачили небезпеку. And so I guess my suggestion would be to when she's asking, what do I say to my child? One way to approach giving information to your child would just be to start helping them understand that the brain has a job. That part of our brain has that job, and that's what it's doing. But there are other parts of the brain whose job is to help us make decisions, help us decide if it's really dangerous or not. And then also help my child understand how to help that part of the brain get back in charge instead of that emotional part of the brain. Отже, дитині можна пояснити, що ми так емоційно реагуємо і відчуваємо такий сильний страх, тому що у нас є оця маленька частина мозку, яка є таким збудником цих перших первинної реакції на небезпеку. Але у нас є ще друга частина мозку, яка відповідає за стабільність, за логіку, за прийняття рішень. І важливо навіть в такій ситуації, коли ми збуджені, коли ми хвилюємося або боїмося чогось або когось, повертатися в зону стійкості і керуватися тією другою частиною мозку, яка нас повертає до мислення, до адекватної оцінки ситуації. I also definitely would love to hear from others on the team, any ideas or thoughts they have about this. But I think that one of the point I would really want to make is that with a child being 5, it's easy to think they wouldn't understand this. It is amazing how much when we start helping them learn the jobs of the different parts of our body, especially our brain, it's amazing how much of that they really understand. Then they can begin to see that they're not bad because they felt a certain way. It's that parts of their brain are doing its job. And children also experience survival responses that we've already been talking about, the fight, flight, and freeze. Children have those same responses. And
that's the brain is doing its job to keep them safe. And then the next step would be to begin to teach skills on how to calm that part of the brain and get the prefrontal cortex back in control. Отже, вже в 5 років дитина може зрозуміти ваші пояснення побудови мозку і дійсно зрозуміти, що багато наших емоцій і поведінки пов'язані з тим, як побудоване наше тіло і наш мозок. І дійсно згодом вже важливо виробляти допомагати дитині виробляти навички для того, щоб трохи контролювати оцю першу емоційну бурхливу реакцію і розуміти, що це просто це не щось таке екстраординарне, і це не тому, що я погана людина, я так бурхливо реагую. Я так бурхливо реагую на якусь ситуацію, тому що в мене от є така частина мозку, яка відповідальна за бурхливу реакцію. Але також у мене є частина мозку, яка відповідальна за більш адекватну оцінку, за критичне мислення, за логіку. І потрібно керуватися нею і цими принципами. Thank you, Amy. And some families have code words where when somebody senses danger, they say the code word and they check it out with others. And then they comfort each other or they exit the situation. У деяких сімей в родинах навіть є якісь такі кодові слова спеціальні, які вони використовують для того, щоб позначити або небезпечну ситуацію, або бурхливу реакцію. Коли ми бурхливо реагуємо, хтось в родині називає це кодове слово, про яке ми домовилися заздалегідь, яке в нас в родині є таким кодовим словом. І тоді ми здатні повернутися до реальності, коли ми чуємо це слово, і до адекватної оцінки ситуації. Аня. Я хотіла поставити уточнююче запитання, якщо можна. Anna has a follow-up question. У мене запитання ось якого плану. Те, що наразі відбувається, це визнано вже багатьма країнами, визнано як геноцид українців. І про що я думала? Що під цей час, коли Наталя, в неї був певний страх, коли вона в автобусі потрапила в цю ситуацію, про що я подумала? Як донести до дитини, що мій страх, він був визваний ситуацією, і я дійсно ще не прожила ось ту травму, яку я отримала в Миколаєві під обстрілами, коли ми виїжджали, там, мабуть. Але це вся страшна ситуація, але українці в ній перемагають. Українці перемагають, обов'язково переможуть, бо ми на своїй землі і ми знаємо, за що Україна бореться. Як зробити так, щоб у дитини не укорінилось ось цей страх, який вона відчула з сліда, ми ж пам'ятаємо і про зеркальні нейрони ми вже говорили, щоб у дитини не укорінився цей страх, який вона відчула, коли було страшно Наталі, а щоб у дитини було розуміння, що наша нація робить велику справу, і Україна все одно перемагає, і ми стоїмо наше діло, воно є правим, і ми робимо так, як потрібно. Anna is saying that a lot of the countries recognize the events in Ukraine as a genocide, and all Ukrainians are going through a deep trauma right now, and including Natalia and her kid. And but Ukrainians win, Ukrainians are winning, and Ukraine will win, she's saying. So the question is how to not allow this fear to get rooted in the kids' mentality, in the kids' mind, how to prevent the kid being stuck in fear, so to say, and instead believe in victory and believe in the best future for Ukraine. То щоб психологію жертви замінити на психологію переможця, мабуть, так.
So shortly saying how to prevent from victims mindset and cultivate more of the winners mindset in a child. Well, I'll start us off and then I'll turn to our team. I think to keep in mind is that we don't want to get stuck. That to experience fear is normal, but then the question is, are we then able to restabilize ourselves to that, to hope or winning? Рон каже, що найважливіше пам'ятати про те, що ми повинні стабілізувати свій стан і не застрягнути, не зупинитися у високій чи низькій зоні, так, зоні збудженості чи пригніченості, і намагатися, перш за все, стабілізувати свій психічний стан і повернутися до стійкості. Yes. So the idea is that, in my mind, courage comes from overcoming fear, persisting in the face of disappointment and failure, picking oneself up. And this is what we're talking about. We're talking about getting back into the resilient zone. І тоді відвага перемагає над страхом і відчаєм, і ми повертаємося до зони стійкості, яка дійсно стає нашою опорою. So the hope for these sessions that the Trauma Resource Institute is doing is that if we can learn to, from time to time, restabilize our nervous system, come back into conditions of well-being, that there will be less trauma as people don't get stuck in being bumped out. І оця цінність наших сесій з Інститутом дослідження травми полягає в тому, що ми всі вчимося повертатися до зони стійкості і не зупинятися в зонах збудженості чи пригніченості, і тоді наша нервова система залишатиметься більш стабільною, більш стійкою до травми. So the Monday sessions where people talk about what to do with children are very important, but over and over and over again, we're talking about helping people go from conditions of fear or rage, panic, to feeling a little more safer, a little safer. В нашій сесії в понеділок, коли ми говоримо про те, як спілкуватися з дітьми, як допомагати дітям, вони дійсно помічні для того, щоб допомагати їм стабілізуватися, входити в зону стійкості, почуватися більш в безпеці і більш врівноважено. And as we talked about earlier, when we're fighting for our life, afraid and raged, that is all that exists. That the immediacy of that is all that exists, as it should be. Коли ми відчуваємо страх, якусь атаку, якийсь такий невимовний страх, це все, на чому ми можемо сфокусуватися. І це природньо. Тобто страх, коли він такий раптовий, він витісняє всі інші думки, всі інші емоції. But then what the adult or the leaders can do is to help the child or other people recognize danger is past, and let's restabilize ourselves and how important that is. Але ми можемо допомагати одне одному, і дорослі можуть допомагати дітям зрозуміти, усвідомити, коли загроза минула,
що зараз можна вже не боятися, а перейти до зони стійкості і перейти в більш врівноважений стан, допомогти дитині повернутися до стійкості. So I'll stop there for responses from anyone or comments from the team. Do you I wanna- think Irina has the comment. Yes, Irina. okay. I see the hand up. Good. You're- Yeah, I wrote to Natalia, who asked this question, and I told her that that people are different, including Russians, and I hope she understands this. And this is why we are answering the question from psychological point of view, and we are trying to give ideas what to do when she or other people have this reaction of survival, right? So we are not talking about moral, but I wanted to say that Natalia answered me, and I think we probably need to change the focus a little bit, because she said that, to be honest, it doesn't help me right now, because it's a lot of information about that Russians ask to kill Ukrainian, rape Ukrainian. There are some videos, some people abroad, and there are situations where some violence against Ukrainian, and she said that she is really scared, that this is absurd, but she cannot do anything about her reactions. So I just wanted to let you know. Ірино, ви українською скажете чи перекласти швидко? Перекладіть, будь ласка. А Ірина говорить, що вона вела тут переписку в чаті з Наталією, яка поставила запитання про цю ситуацію. І Ірина намагалася сказати, що не всі росіяни погані, що є росіяни, які підтримують Україну і українців, але Наталя відповіла, що це не дуже їй допомагає, отакий коментар, оскільки вона постійно чує про ті свавілля, про те насильство, яке творять росіяни по відношенню до українців. І це змушує її боятися, панікувати і ненавидіти у відповідь. I'm sorry, my main point was not about saying that there are a lot of good Russians. My main point was that we are talking about this situation. Я скажу по-українськи. Я хотіла сказати не те, що багато росіян добрі, я хотіла сказати, що ми розмовляємо про цю ситуацію з психологічної точки зору. Це наш був головний поінт, але ж Наталія, ми бачимо вашу відповідь, і ми попробуємо щось на це відповісти також. I think what you're highlighting is the importance when we are safe, or when our children are safe, about having those be sacred moments. Sorry, Ron, could you please repeat it again? I said, I think what Irina and Natalia are highlighting is the importance of when we are safe, since there is so much danger in the world, that we help our children and we help ourselves when we are safe, that we make those special, even sacred moments. Рон говорить, що от із цієї переписки, з розповіді Наталії і Ірини, він робить висновок, що дійсно потрібно повернутися до тієї думки, що коли ми вже почуваємося в безпеці, коли ця ситуація небезпеки пройшла, потрібно все-таки говорити з дітьми, і це такі дуже цінні моменти спілкування з дітьми про ситуацію і усвідомлення того, що ж сталося, коли ми повертаємось до безпеки. That it becomes even more important to comfort and distract ourselves, to create little islands
for ourselves and our loved ones. Це дуже-дуже важливо створювати такі острівці безпеки і повертатися до спокою, і заспокоювати одне одного, підтримувати одне одного на таких острівках безпеки. There's one soldier who said, well, if you're not scared, then you're not paying attention. And that's the facts. But also what's really important is to then try to carve out spaces for our nervous system to restabilize. Є таке висловлювання, один солдат колись сказав, якщо ти не боїшся, значить ти просто не звертаєш увагу, значить ти просто не байдужий до цієї ситуації. Але разом з тим потрібно все-таки повертатися до безпеки, до спокою і до стабілізації. Це просто необхідно робити. So I know Anya had her hand up and Deanne, I think, before. І Стефані. Stephanie. I was actually going to say I have a couple thoughts, but I had noticed Deanne's hand go up and down a few times, and so I wanted to give her the opportunity to share first before I said anything. So if anybody else has, and then if not, I do have a couple of thoughts. Thank you, Stephanie. I want to say it's an honor to be here, and so thank you for allowing us here. I was just thinking that, first of all, like, of course, you feel afraid and dysregulated, and absolutely, I just want to validate that, of course, you're feeling like this. And maybe it helps just to share it, even in the chat, just to be able to say, I'm so upset. This is a very scary time. So I'll stop right there for a minute. Діан подякувала всім, сказала, що для неї дуже почесно бути тут разом із нами, і вона хотіла би сказати, що це абсолютно природньо. Всі будь-які відчуття, почуття, які ми відчуваємо, це все абсолютно природньо. Звичайно ж, вона каже, ви почуваєтеся засмученими, звичайно ж, ви почуваєте страх. Інколи навіть у чаті корисно було би написати, я почуваюся засмученою, або я відчуваю страх, або я відчуваю так-то, так-то. І усі ці почуття, вона хоче сказати, що це все нормально, вона хоче визнати абсолютно те, що кожен з нас має право на те, що ми відчуваємо. And I think what sort of my take on what Anna was asking was, how do we help our people get back into their resilient zone? So right now you're in survival mode and your zone is pretty narrow because you get bumped out pretty easy, like upset very sensitively to triggers. But what we want to do is to continue to expand that resilient zone. So to be aware of things that when you're together and safe, like Ron was saying, that just really expand that. So we're working from our best self, not just our amygdala or our response of fear, threat, so that we continue to help our nervous system regulate and expand that zone. And it's going to be like this all the time right now because this is so tenuous, such a stressful time. But that's sort of like, to me, just to continue to be mindful of ways that, well, what else is true? How else can I help myself get more regulated? Does it make sense? І коли час є таким стресовим і таким страшним для нас, то ми знаходимося в зоні виживання. І ця зона є досить такою вузькою, як показала Діан. У нас є дуже мало простору для того, щоб повертатися в зону стійкості. Тому дуже важливо розширювати нашу зону стійкості, намагатися все-таки керуватися тою частиною мозку, яка відповідає за логіку та ясне мислення, тому що тільки так ми можемо вийти з цих стресових, депресивних ситуацій. Well, I think that's all for me right now. Stephanie? Anya, if you want to go ahead. Анна, якщо ви хочете, будь ласка,
Коментуйте чи задайте питання. Так, я хотіла поміркувати ось на яку тему. Ми дуже багато говорили про те, що допоки ми не в зоні стійкості, тобто допоки наші ці стволові частини мозку вони не є спокійними, ми не можемо вмикати критичне мислення. Про що я подумала? Якщо Наталія, так подивившись або наші попередні вебінари, та попрактикувавши, коли вона знаходиться в зоні стійкості, спробувати критично переосмислити ту ситуацію, яка є в цей час. Адже це очевидно, що вона знаходиться в європейській країні, і закон на її боці. Тобто, що б не відбулося, вона захищена законом тієї країни, в якій вона знаходиться. Це перше. Друге, Анна, можна я перекладу, а тоді повернемося. So Anna is saying that it's really difficult to turn on critical thinking while we are in the survival mode, while we can't really come down. We feel like we can't come down and go to resilience zone. So she's suggesting that maybe Natalia can revisit our webinars and reassess the situation and think critically about what is really happening. She is apparently now in Europe, Natalia, and there are some laws in this country that protect her. This is one point. Point number one is that what is really happening? You are protected by the law in Europe, and physically nothing is probably threatening you right now. And Anna has the continuation, she didn't finish. Так, Анна, продовжуйте. Тобто це про закон. Крім того, ми знаємо і бачимо, що українці об'єднали навколо себе, навколо тієї ідеї, за яку ми стоїмо, вони об'єднали увесь світ. І, до речі, ось навіть наші терапевти і терапевтки з другої півкулі вже котрий день приходять до нас, і ми знаємо, що у вас зараз дуже рано, і ви встаєте саме для наших зустрічей. Тобто, знаходячись за кордоном, українці відчувають неймовірну підтримку від тих людей, які живуть в цій країні. Тобто це теж може давати таке відчуття захисту і відчуття розуміння, що ти в безпеці, і нічого дурного, ось ті окремі люди, які там знаходяться, точно тобі нічого зробити не можуть. І, до речі, у мене, наприклад, викликає відчуття гордості. Мені здається, що вас, пані Наталя, можуть навіть боятися більше, бо як би там не було, українці зараз, також сьогодні розпочався 4-й місяць нашого супротиву, і українці зараз перемагають ту армію світу, яку ще зовсім недавно вважали другою армією за силою в світі. То мені здається, що тут не дуже зрозуміло, хто кого насправді боїться і що відбувається насправді. То я думаю, що Наталія, якщо вона, знаходячись в зоні стійкості, спробує увімкнути ось це критичне мислення і подумати про те, як ситуація виглядає очима інших, то мені здається, можна знайти досить багато ресурсу в таких роздумах сама з собою або з кимось близькими. The other point Anna is saying that Ukrainians are so united, and all people of the world are really united right now in support of Ukrainians. Look at our experts who come from America very early in the morning and facilitate these sessions. There are people there in Europe who will help you and who will protect you and who will make sure that you are safe. And look at the situation. Today is starting the 4th month of Ukrainian resistance, and we are facing the aggression from the huge army and the huge country.
and Ukraine is bravely fighting in this war and resisting. So maybe you can look at these facts while you are in the comfort resiliency zone and think about the situation from these sides. And they see also in chat, Natalia responded, yes, this is true. Everyone is very helpful here and supportive, and people repeat that we are safe. Я бачу коментар в чаті, там написано, так, це правда. Наталя відповіла, тут дуже допомагають, я так розумію, у Європі, підтримують і повторюють, що ми в безпеці. I'd like to, Natasha, may I say something? I know a few people have their hands up, but I want to just make a small correction that when we say get back into the resilient zone, it doesn't mean, oh, I'm so happy and comfortable and full of joy. It might mean that we just feel a little safer. It might mean that we just feel a little less pain or a little less fear. And what's very important for Natalia and everyone is to recognize it's just, maybe it goes from 100 pain down to 98. Ірон говорить, що повернення до зони стійкості не означає абсолютне щастя і абсолютну радість, і що все минулося, і що я абсолютно зараз почуваюся в безпеці. Повернення до зони стійкості може означати трошечки зменшення напруги. Можливо, на якийсь 1% відчуття більшої впевненості, більшої безпеки. Тобто це не обов'язково такі якісь абсолютне відчуття безпеки на 100% і щастя і радість. Це може бути просто зменшення напруги. Це вже наша зона стійкості. And it's this careful practice from 100 to 98 to 97 that gradually will help us. І оцей шлях від 100% напруги до 99, до 97%. Оця практика, вона нам допоможе. Оці кроки, коли ми робимо, поступово зменшуючи страх і напругу, вони дуже важливі. Okay, and Irina or Tanaz, no? Okay. Whoever would like to go next. I think Tanaz has her hand up, yeah? Stephanie had hers up before I did. Thank you. I actually, so, and I'll try to make this pretty quick, but I know we spent a lot at the beginning talking about the parts of the brain, and it may not seem to connect to maybe some of these other discussions, but I just want to highlight that some of those things that Anya's asking about like how do we hold on to hope, and how do we believe that there will be a victory? When going back to this model, when the thinking part of our brain is not engaged, that's the part of our brain that really develops those belief systems. And so if you're in a place right now where you're having trouble, like you may technically be safer, but you're having trouble really believing that, you know, that you're safe, or you're having trouble believing that there is hope for a better future, it's likely because that part of your brain is just kind of unplugged, because the rest of your survival brain is really just trying to protect you. And then I'll add another piece. Стефані каже, що на перший погляд може здаватися, що все, про що ми говоримо про побудову мозку, ті різні частини мозку, воно не пов'язане з іншими нашими розмовами та запитаннями, але насправді пов'язано. От коли Анна питала, яким чином повертатися до надії, до відчуття більшої безпеки, дійсно це все пов'язано з тим, що оця частина нашого мозку, яка відповідає за логіку, за мислення критичне, вона в цей час вимкнена, коли ми не можемо знайти стабільність і надію на краще.
Тому дуже важливо згадувати про побудову мозку і про те, що саме зараз, якщо я відчуваю паніку, страх, дуже велику таку напругу, можливо, у мене зараз вимкнена ця частина мозку, яка відповідає за спокій і за критичне мислення. And so we may not be able to just tell ourselves that we're safer, or we may not be able to tell ourselves that we have a reason to be hopeful. But the part of our brain that is in charge, this survival brain, it does speak a language that we can talk to, and that's the language of sensations. So what we see, what we smell, what we taste, what we feel, what we hear. So all of those help now skills, drinking water, touching a surface, looking around the room, noticing colors, all of those are ways to engage your senses and talk to this survival brain and let it feel that sense of safety. And once you're able to engage it, you may then be able to have those conversations with the thinking part of your brain where you're able to do things like Anya said, and recognize that there's laws that are protecting you, or even just holding on to that hope for a future or for a safer tomorrow. І, можливо, ми не можемо сказати самим собі, наказати собі, ой, повернися до зони стійкості. Це все не так відбувається. Але що ми можемо зробити? Ми можемо використовувати свої відчуття, запаху, смаку, зору, слуху і намагатися сконцентруватися на оцих відчуттях, що нас оточує, випити склянку води, відчути на смак і на дотик, так? І таким чином уже ці відчуття, це все, що ми відчуваємо в тілі, це все нас повертає до зони стійкості. І, можливо, тоді вже ми можемо перейти до адекватної оцінки ситуації, до надії, до того, що ми повертаємося до реальності, дійсно, що нас реально оточує, і якою ситуація є насправді, чи дійсно вона настільки небезпечна, наскільки нам здавалося. Колеги, я мушу вас покинути, і Ірина продовжить до кінця зустрічі переклад. Dear colleagues, I have to hop off the meeting, and Irina kindly agreed to continue our final, helping with translation for our final part. Thank you so Natasha, much. thank you very much for your translation. Thank you. Наталю, дякую дуже, до зустрічі. So Since I am not as great as Natasha, could you please speak in short sentences? Okay. yeah, Irina, so just in conclusion, basically what I was going to say is those types of things like drinking the water, pushing against the wall, they sound very simple, but it's really just all about speaking to your survival brain in a language that it understands. Like when we're communicating and we don't all speak the same language, we use smaller words and words that are more simple to communicate what we need. And it's the same thing with our brain. Стефані казала, що якщо ми не можемо говорити з нашою верхньою частиною мозку, яка відповідає за критичне мислення, логіку, так, то нам треба говорити з нашою частиною мозку, яка відповідає за виживання. А ця частина мозка, вона говорить мовою почуттів, сенсів. І то її приклад, що випити воду, потрогати поверхню, подивитися, це наше спілкування з тою частиною мозку. І коли ми вже поспілкуємося з нею, то це нам допоможе почувати трохи краще, і тоді ми зможемо вже спілкуватися з нашою другою частиною мозку. Дякую. Наталя, Аня. Thank you, Stephanie. Yeah, Anya? Знаєте, що я прослухала про те, що ми говорили про запахи, про звуки.
І зловила себе на думці, я навіть не замислювалась про це. Я зараз дуже багато слухаю патріотичних пісень українських. І ось, наприклад, я вискакую в магазин тут недалечко, і у мене в навушниках завжди звучить якась патріотична музика. Зараз її дуже багато. Мені подобається і спів братів, і дуже багато молодих виконавців виконують ось такі пісні, які іноді через жарт, іноді через якісь глибинні мислі, але вони дають мені надію і надихають мене, і дають мені можливість заспокоїтись. І, до речі, ця музика потім в певні хвилини, вона у мене звучить в голові, коли я відчуваю, що мене викидає в зони стійкості після того, як я прочитала або якісь новини, або почула якийсь, або там телефонний дзвінок, який мене вибив з зони. Я зараз перекладу, але я хотіла сказати від себе. Мені дуже допомагає Байрактар пісня. Okay, I will translate. Anya said that we are talking about senses and it works, right? But she suggested from her experience that she's listening to patriotic songs. And now we have a lot of new songs, beautiful. Some of them are humorous, some of them are more serious. And this is when she goes to the store, she always has her headsets and she listens to this music, and it's really helping her to go to her resilience zone and feel much better. And this is she like sharing her experience. And I added about the song which called Bayraktar, which helps me a lot. It's humorous song, but very powerful. Thank you. Great. Tanaz, did you have something you want to say? Oh, and please thank Anya for the. Дякуємо, Аня. Tanaz? Yes, thank you, Lon, and thank you everyone for holding space for this conversation. Our hearts go out to you at this unimaginable time, especially parents, because as parents, we always want to keep our children safe. Tanaz is saying, дякую дуже much for цю можливість бути з вами, і вона каже, що її серце йде до Наталії, а також до усіх людей, особливо до матерів, у яких діти, і матері, вони хвилюються про своїх дітей, і це дуже, це так. And at times like these, we can only assure ourselves and our children that we can keep them safer, and that's okay. Could you please say again? At times like these, we can only assure ourselves and our children that we can keep them safer, because even we don't know what's coming sometimes. And that's okay. І в такий непростий, важкий час ми тільки можемо питатися зробити так, щоб почути трошечки в безпеці. Може, не в повній безпеці, але трішечки більш в безпеці. І це реальність нашого часу зараз. We've been talking a lot of the science of the brain, and that's incredibly valuable. And science is one way of knowing. It's not the only way. Ми дуже багато говорили про наукову сторону цього діла, цих реакцій, і це дуже важливо, але це тільки одна частина. Щось ще Танас хоче сказати. There are other ways like art and music and stories and everything else that brings culture to life. Вона хоче сказати, що є мистецтво, є пісні, є музика і багато других речей, які нам можуть допомогти. And perhaps the way that we can offer our children that sense of hope at times like these is to connect them to stories. Because right now there is generational trauma, but in our family stories, there is also generational resilience. І Танас каже, що може одним зі способів допомогти дітям це
розказувати їм історії. І вона підтверджує, що да, зараз проходить якась така травма на рівні всіх наших поколінь. Я забула українське слово, все розуміють. Але ж також у нашій пам'яті покоління є пам'ять стійкості, як ми можемо бути стійкими. And there are stories and fables that go far back in time that can remind us of the strength of our people, of the strength of our families, and of the strength that we carry with us even now. І вона каже, що вона впевнена, що є такі історії із нашої історії, так, які йдуть на багато віків назад, і в цих історіях ми можемо побачити, як багато сміливості, як багато сили у наших людей, у наших сімей. There are poems and there is music, and we can draw on all of it for hope as a form of resource. А вона каже, що не тільки музика, але також ми можемо малювати, і це теж може додавати нам надію. Another way to resource is maybe to make up stories. If your child has an imaginary friend, bringing that imaginary friend into a story of strength. І Танас каже, що ми можемо самі створювати історії, і це також нам може допомагати. Історії, в яких є сила і надія. For years and years, long before we had science and long before we wrote, we connected through stories. It is hardwired in us to feel a certain way when we hear them. Ще до того, як ми знали багато про науку і наукові дослідження, ми зв'язувалися між поколіннями і між людьми за допомогою історії, які ми друг другу розповідали. We can also use resourcing by picturing what we would like to do in the future, and maybe even imagining small things like family gatherings and what that would be like. Також Танас сказала, що ми можемо уявляти собі прекрасні картини з майбутнього, як ми проводимо час з родиною, як ми спілкуємося, як ми разом. Я бачу, що тут є в чаті. And of course, all of this depends on the comfort level of the child and the parent concerned. І вона додавала, що це, звісно, зависить від того, наскільки комфортно це для мами і для дитини. Could also share Viktor Frankl's story. Ще менше, Танас сказала, що вона хоче розповісти історію Віктора Франкла. So thank you. Our hearts are with you. Our strength and support is with you. Вона дякує за те, що вона тут з нами і за можливість допомагати. І вона, мабуть, хотіла сказати, вона хотіла не розказати про історію Віктора Франкла, але нагадати. Thank you very much, Tanas. And I see that we have the response from Natalia, who asked a question. And her response is understanding that it's normal right now. It helped me, and she says thank you very much. Thank you for all advices, and I will listen to webinars which you mentioned in order to understand better what we were talking about. So she. I'd like to underscore Tanaz's comment about the special importance of time with our children, telling them stories.
Рон сказав, що він хоче підтримати нас на тему того, як це важливо проводити час з дітьми і розказувати їм історії. It goes back to Anya's question about helping to overcome fear. І він каже, якщо ми повернемося до запитання про страхи. My youngest child's name is Avery, and when he was a little boy, I would tell him bedtime stories about a superhero whose name was Bavery. Рон каже, що ім'я його молодшої дитини Ейврі, і він розказував історію своєї дитини про супергероя, чия ім'я було Бейврі. And Bavery would face terrible obstacles, dangers, horrible situations, and he would overcome them. He would be afraid, but he would face his fear, and then he would do something brave. І в цих історіях Беврі, він був у ситуаціях, в яких він почував страх, але ж він завжди перемагав цей страх, і він робив щось таке героїчне, і він завжди був переможцем. And this was in addition to stories from Greek mythology, our history and civilization, our culture, and it all helped him get a bigger picture, like Tanaz was describing. Рон каже, що головна мета – це дати дитині побільше сприйняття того, що проходить, як більше картинку таку. І він також згадав, що він розказував чи читав дитині міфологічні історії і історії з прошлого. And then he could go to sleep feeling a little bit safer and more confident and ready to meet the next day. І тоді дитина може почувати трошечки більше безпечності і мати більше надії. So I'm aware of the time. Any last comments or questions? Він сказав, що вже час закінчувати, і він хотів сказати, може, хтось хоче якісь останні коментарі сказати. Наталя? Аня, Аня. Ірино, у нас є коментар від Наталі, якщо ви не проти, ми можемо його зачитати. Вона пише, що розуміння того, що це нормально, а таке відчувати дуже допомогло Наталії. Вона дякує. Дякую за всі поради і думаю, що вона ще послухає якісь вебінари у записі для того, щоб краще розумітись. Я вже переклала це на англійську. I translated what Anya said as the commentary from Natasha who asked the question. Наталя, якщо у вас є додаткові запитання, або ви хотіли б ще щось додати, або спитати наших терапевтів, ви можете це зробити, у нас є пара хвилин. Anya asked if Natalia has any questions. It seems to me Natalia disappeared, at least from my screen. Natalia, who asked the question, she disappeared. Аня, мені здається, що Наталія, яка запитала, її нема. Я її не бачу вже. Так, її дійсно вибило, мабуть, так, дійсно, мабуть, не стільки інтернет. Ну, в будь-якому разі ми отримали слова вдячності від Наталії, і сподіваємось, наші сьогоднішні поради їй допоможуть розібратися і увійти в зону стійкості і зрозуміти ситуацію, подивитись на неї під іншим кутом. І ми всім дуже дякуємо.
Сподіваємось на наступних зустрічах розібрати ще не одне питання, і запрошуємо всіх писати нам ваші запитання, які ви хотіли би поставити терапевтам для того, щоб отримати відповідь. Аня сказала, що з того коментаря... Наталя, ви українською мене перекладаєте. Yeah. Anya said that from the commentary which we saw from Natalia, who asked question, we can see that she feels better and she is thankful for all advices. And Anya said that she is also thankful for the webinar, and she hopes that we will meet again and we will have answers and questions. So, thank you. Дякую. Дякуємо всім і до зустрічі в п'ятницю. See you on Friday. Bye. До побачення.